We want happiness, not home, not car, not honey. Мы хотим счастья, а не дом, машину или любимую, любимого. We want peace, happiness, love in our life, not home, honey, the world outside. Мы в нашей жизни хотим мира, счастья, любви, а не дома, машину или какого-то человека любимого. But what happens? We want peace and happiness through honey, through home, through car, where they are not, and it results into ignorance. Но что происходит? Мы ищем это счастье в машине, в доме, в любимом человеке, а этого счастья там нет. So if I want peace and happiness through money, through honey and the money, I have already projected that the peace and happiness are located in the money and the honey. And there comes the problem, and then we do not understand it. А если я хочу получить счастье из денег или из любимого человека, то это означает, что я уже спроецировал счастье, наличие счастья в деньгах. То есть я думаю, что счастье там находится. Или в любимом человеке. И это создает проблемы. So what happens? We intellectually understand that the happiness is not in the home, but it is within me. But the mind, with its past impression, keeps on working, getting obsessed, getting attached. That mind, which is impulsive and instinctive, is what our ego is. И на интеллектуальном уровне -то мы понимаем, что счастья в доме, в деньгах нету. Но ум продолжает искать там счастье, он становится одержимым, он привязывается и пытается найти счастье там, где его нет. So the last week we understood the ignorance is the root cause of suffering, with its support of the impurity and the projection. На прошлой неделе мы поняли, что неведение это корень страдания, и его основа это загрязнение и проекции. So you see, the ignorance, impurity, and projection prevents us from recognizing the real self which is already there. Неведение, загрязнение и проекции мешают нам заметить истинное Я, которое уже находится с нами. Because the way we live, think, and speak and act out of the ignorance, we need to understand what is real, what is false, and what is unreal. Поскольку мы живем, думаем, говорим и действуем в неведении, то мы должны различать три понятия. Это нереальное, ложное и реальное. And we also discussed that the real is all pervading, it bypasses the time, that is why it is eternal, it is all pervading, it does not change at all. Мы уже говорили, что реальное это то, что является всепроникающим, то, что находится вне времени, то, из чего все состоит. So we need, every time you are listening from a teacher, you have to do the repeat listening
followed by the contemplation and the practice, that is going to change the mind. Simply intellectual understanding is not going to bring any result. Нам необходимо слушать эти занятия снова и снова, и только это принесет изменения в наш ум. Просто интеллектуального понимания мало. Our intellect, which is also known as the free will. So you are listening to me, your intellect says you have understood. But the will is dictated by your emotional dependence, your ego. Unless you change the mind, nothing is going to happen. Наш интеллект также называется свободная воля, и поскольку именно ум диктует, как нам поступать, управляет нашей волей, из-за эмоциональной зависимости из-за нашего эго, то не изменив ум, мы не сможем измениться. How many times we promise to ourselves to drop anger, but every time we will it and every time we fail. Сколько раз мы обещали себе, что мы не будем больше гневаться, но каждый раз мы снова гневаемся, у нас не получается. So when you understand that the will not work even after understanding, what is required? A repeat listening, regular practice without fail. Otherwise it will not work. And that is what I was talking about, the hypocrisy in the last session that I take on Mondays for you guys. Поэтому просто воля, когда мы чего-то желаем, когда мы используем свою волю, вот просто вот это валение, оно не будет работать. Если мы просто захотим что-то изменить. А что будет работать, если мы будем постоянно слушать эти занятия, то тогда это поможет нам изменить ум. А до тех пор, пока ум не изменен, не соответствует знанию в интеллекте, то возникает такое явление, как лицемерие, которое Гурджи нам рассказывал, о котором Гурджи нам рассказывал на предыдущих занятиях. So every time we meet, you say Namaste Guruji. If you don't see this Guruji in everyone in your relations, you are a hypocrite. Каждый раз, когда мы приходим на занятия, мы говорим Гуруджи Намасте, но если мы не видим во всех других людях, с которыми мы встречаемся, живем, учителя, подобного Гуруджи, то тогда мы являемся лицемерами. Did you understand that? Все поняли? No, I understand that, but I will continue to fight with others and I will say Namaste to you. It doesn't mean anything. You are a hypocrite. Кто-то скажет, да, я все понимаю, я буду говорить всем намасте, но все равно буду со всеми ссориться. Так это не работает. Все равно такой человек лицемер. I'm sorry, I have to be tough. Гуруджи заранее приносит свои извинения, но будет он жестким. So when you understand that the will is not working, that means my mind is dictating my behavior and attitude and I need to change. To change that, I have been telling you, repeat listening, after listening, contemplate and reflect. After that, if you do the practice, then only you change. И если мы понимаем, что одного желания мало, одного желания измениться мало, нам нужно слушать лекции Гуруджи снова и снова для того, чтобы ум смог измениться. Arman, did you understand?
I find an Arman as an excuse to point to those people who are hypocrites. Гуруджи использует Армена как такого подопытного кролика, но на его примере он показывает другим, что такое лицемерие. То есть он указывает на лицемеров через Армена. So, I discussed, I think, sometime that real self is a gift is a gift coming from our existence or the God, wrapped in three layers of ignorance, impurities, and projection. Гуруджи уже говорит, что истинное «я» подобно дару свыше, дару от бытия, которое завернуто в три слоя упаковки. Это первый слой – это неведение, второй – это загрязнение ума, и третье – это проекция. So the outermost layer is the impurity. What is that impurity? Do you feel restless during the day? Do you experience overactive hyperactivity during the day? Do you feel a sense of anxiety? Do you feel laziness? All these are impurities of the mind. Самый первый слой, внешний слой упаковки – это загрязнение ума. Если вы испытываете гиперактивность, лень или беспокойство, или не можете себе найти место в течение дня, то это все указания на загрязнение вашего ума. Second layer is what we said is the projection. Means some impressions every day pulls my mind to do the things that is not right. Второй слой упаковки – это проекции, это впечатление моего ума заставляет меня делать то, что не является правильным. What it means? It simply means the mind imagines peace and happiness in the world outside, and then it wants to pursue. Что это означает? Это означает, что ум воображает, что счастье находится во внешнем мире, и затем ум пытается догнать это счастье во внешнем мире. And the innermost layer is ignorance, wrong notions about yourself. И самый внутренний слой упаковки, последний, третий, это неведение о том, кто я есть. So then question comes how to start the journey. We should have a clarity about what is real self, even when we have not realized it. Тогда возникает вопрос, как начать этот путь, и мы должны понять, что же такое истинное «я», даже если мы еще не осознали, что мы являемся истинным «я». So understand and always remember the real self has 6 characteristics. The moment you have either the impurity or the projection or the ignorance, you have to shift your mind and start thinking and contemplating about the real self. Нам нужно понять, что истинное «я» имеет 6 характеристик, и в тот момент, когда у нас возникает загрязнение ума, проекции или неведение, мы должны осознать это и переключиться на обдумывание, на размышление об истинном «я». First point, the real self is eternal. It means what? It means it is not subjected by the time.
Первая характеристика истинного я – это то, что оно вечное. Это означает, что оно не подвержено влиянию времени. Second, it is real self is the truth. Второе, истинное я – это истина. For anything to be the truth, it should not be an object with the name in the form, and it should also not be subjected by the time. Для того, чтобы нечто было истинным, оно не может быть объектом, обладающим именем и формой, а также оно не может быть подвержено влиянию времени. Because the real self does not have a name in the form, it is not limited, it is not subjected by the time. So the third characteristics of the real self, that it is all pervading. Поскольку истинное я не ограничено именем и формой и не подвержено влиянию времени, то отсюда следует его третья характеристика, оно всепроникающее. So your mind may say, no, you are sitting in US, I am sitting in Ukraine. How can you say that I am all pervading? Тогда наш ум может возразить, как же так, я нахожусь в Украине, а вы находитесь где-то там в Америке. Как же вы можете говорить, что я, как истинное я, всепроникающий? We have just started the journey. Wait. Do everything what the masters are saying. You will recognize that real self is all pervading. Ответ на это: мы только начали путь. Подождите с этим вопросом, слушайте учителя, и рано или поздно вы осознаете, что истинное я является всепроникающим. So the real self is eternal, real self is truth, real self is all pervading. If you analyze all the three characteristics of the real self, we come to a conclusion that real self cannot be objectified. It cannot become an object of knowledge. Итак, истинное я является вечным, истинное я является истиной, и истинное я всепроникающее. Если мы внимательно проанализируем первые три характеристики истинного я, мы поймем, что истинное я не может быть объектом познания. Wait for the time to understand if you did not understand this. Если кто-то не понял, тогда ждите того момента, когда вы поймете. And now the fifth characteristic, this real self is neither the doer nor an experiencer. Следующая характеристика: истинное я не является ни деятелем, ни тем, кто переживает, не переживающим. Just remember, even if you did not understand, we are moving there. Если вы не поняли, то просто запомните это, и рано или поздно мы придем к пониманию. And the sixth characteristics, that the real self does not take birth, does not die, does not grow. Шестая характеристика истинного я это заключается в том, что оно не рождается, не умирает, не растет, не меняется. So because we take ourselves or I am as a body, as a mind, as a doer, as an experiencer, is because of the ignorance, impurity, and projection. Мы воспринимаем себя, я воспринимаем как тело, как тот, кто что-то делает, как того, кто что-то делает, как того, кто
кто-то переживает из-за того, что у нас в уме есть загрязнение из-за проекций и из-за неведения. So when the intellect understands these principles, while doing a repeat listening and contemplation and reflection, you break the cycle of obsession, compulsion, ego of your mind. Когда интеллект понимает эти принципы после слушания и размышления, то тогда мы можем разорвать этот цикл одержимости нашего эго. In turn, how do you understand if the mind is changing? It reduces your suffering in daily life. А как же мы можем распознать, изменился ли наш ум? Every Индикатором этого есть то, что в нашей повседневной жизни страдание уменьшается. every day you feel you are becoming clear and clear. День за днем мы понимаем, что нам становится все понятнее и понятнее, все яснее и яснее. You will experience the joy inside, a sense of creativity and a confidence. И мы будем внутри себя чувствовать радость, будем более творческими. And if these changes are not coming, you are simply listening. You are helping me, but not helping yourself. А если эти изменения не происходят, то это означает, что мы просто слушаем, мы помогаем Гуруджи, но не помогаем самим себе. Why we experience these changes? Because it gradually and slowly drops your false identification and the limitations. Почему происходят эти изменения с нами? Потому что мы постепенно избавляемся от наших ограничений и неверных представлений. You feel a sense of contentment inside. Why? Because now mind is less dependent on the external factors, maybe a people, maybe a money, maybe the relations. У нас появляется чувство удовлетворения в уме. Почему? Потому что мы все менее зависим от внешних факторов, от людей, от отношений, от вещей. Your mind enters into a kind of harmony with the external environment, whether it is a person who is crazy after you, but you have a harmony inside, it doesn't affect you. Наш ум обретает гармонию с внешним миром, и даже если перед нами безумный человек, то это не влияет на наше состояние гармонии в уме. You have a sense of compassion for understanding others. У нас появляется сострадание и понимание других людей. You live in a higher level of awareness. Even the mind pulls you with the ego, you withdraw it. And you see, how can I bring the harmony in that relationship? Мы живем в состоянии более высокого уровня осознанности, и даже когда эго побуждает нас что-то сделать, то мы наш интеллект останавливает эго и задает вопрос, как я могу привнести гармонию в свою жизнь и в жизнь окружающих. So by listening and learning these principles, you understand the difference between the real, false, and the unreal. And 50% of your anxiety drops.
слушая и размышляя над этими принципами, мы понимаем разницу между тем, что является реальным, тем, что является нереальным, и тем, что является ложным. И тогда половина всех наших проблем исчезнет. When you do the repeat listening, you start contemplating. Contemplation means now the intellect is repeating that understanding which pulls the mind and helps you drop the dependency of the mind. Thereby you drop your ego and the anxiety. Когда мы слушаем снова и снова, то это побуждает наш ум размышлять, и тогда он отбрасывает зависимости и эго. Close your eyes. Be comfortable. Закройте глаза, устройтесь удобно. So when you see, look, feel mentally, the neck joint, be there, feel the sensation, comfort and steadiness. Мы умом видим, осознаем шею, суставы шеи и чувствуем там все ощущения, комфорт и неподвижность. You look at mentally you look at the shoulder joints, be there, feel the sensation, comfort and steadiness. В уме посмотрели на плечи, пребываем там и переживаем там все ощущения, комфорт и неподвижность. Move the mind on the entire body. Feel the sensation, comfort and steadiness. Прошлись умом по всему телу и переживаем там все ощущения, комфорт и неподвижность. In that state of comfort, it is easy for us to pay attention what the mind is doing. В этом состоянии комфорта нам проще быть внимательными к тому, чем занят ум. Be carefree is our next step. In that step, you do nothing but you are watching the unwanted, unwelcome thoughts that creates projection in the impurities. Наш следующий шаг – это беззаботность, и на этом шаге мы ничего не делаем, но мы наблюдаем те мысли, которые вызывают загрязнение и проекции. So when you are watching and observing the thoughts, unwanted thoughts, so in the mind has two factors. One is the observer and the other are unwanted thoughts and feelings. Когда мы наблюдаем нежелательные мысли, то существует два фактора. Первый – это тот, кто наблюдает, и второй – это объект наблюдения, то есть нежелательные мысли. So you're simply watching these thoughts come, stay, leave the mind. You are separating yourself. You are recognizing that you are separate from these unwanted, unwelcome thoughts. И мы просто спокойно наблюдаем за этими нежелательными мыслями, мы дистанцируемся от них, мы понимаем, что мы не являемся этими мыслями, мы просто их наблюдаем.
We are not carried away by a thought, whether it is good or bad, high or low. We are simply observing. It is like observing the traffic on the road, standing across it. Нас не вовлекают эти мысли, неважно, они хорошие, плохие, высокие, низкие. Это подобно тому, как если бы мы смотрели на движение автомобилей, находясь на перекрестке. So, what happens? The mind jumps to the lane 3. Once you experience you are separate from the thoughts and feeling and unwanted uh, thoughts. Why? Because lane 3 is the calmness and the peace always available to us. И когда нет наблюдения неправильных мыслей, то что происходит? Наш ум перемещается в третий поток, а третий поток ума– это покой и мир. In that state, look inside the forehead in the space at any point and start breathing quick and short breath through both the nostrils into the chest. В этом состоянии посмотрите в центр лба, в любую точку и начинайте дышать быстрыми, прерывистыми дыханиями грудью. Continue doing the chest breathing, please. Продолжаем дышать грудью. And stop it, do nothing, recognize and accept the changes. Остановились, ничего не делаем, замечаем и принимаем все изменения. Mentally say, keep your mind focused inside the forehead and say the first line of the mantra mentally asatu ma satu gamaya. Продолжаем фокусироваться в лба и в уме произносим первую строчку мантры. Asatu ma satu gamaya. Asatu ma satu gamaya. It means moving from false to real.
означает движение от ложного к реальному. How many characteristics you still remember I talked about the real self? Сколько характеристик истинного «я» вы все еще помните из того, что говорил Гурдж? Even a single attribute, if you can remind and put it into the mind. Достаточно даже одного атрибута, который мы можем вспомнить и возродить в своем уме. Tamasoma Jyotirgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Tamasoma Jyotirgamaya. It means, let me move from the ignorance to wisdom. Эта строчка означает «я движусь от неведения к мудрости». Any thought that enters into the mind at this moment pertaining to the world is a matter of ignorance. Любая мысль, которая у нас возникает сейчас о внешнем мире, связана с неведением. You may remind your mind, you can think, yes, I am eternal truth, all pervading. I know it will not influence at this moment, but we have to do it. Мы можем напомнить своему уму, что я вечен, я всепроникающий, я являюсь истиной. Гуруджи знает, что так просто и быстро это не сработает, но мы все равно должны это делать и повторять. We have to repeat, that is the contemplation, until the mind does not invite any thought pertaining to the world. What happens? Emptiness. И мы должны повторять до тех пор, пока ум не перестанет приглашать все мысли, связанные с внешним миром. И тогда что наступит? Пустота. You may say it is not happening. You have to do it until it starts happening. Кто-то скажет, это не происходит, но тогда нам следует повторять до тех пор, пока это не произойдет. Mrityurmamritangamaya Mrityurmamritangamaya Mrityurma Amritangamaya. It simply means moving from the death to immortality. Эта строчка означает, что я движусь от смерти к бессмертию. What it means? It means freedom. We are not seeking freedom for the mind. Что это означает? Это означает свободу, но мы не ищем свободу для нашего ума. What we are seeking? Freedom from the mind. Что же мы ищем? Мы ищем свободы от ума. If you are thinking that let me have a freedom for the mind, your ego will become strong. Если же мы хотим свободы для своего ума, тогда это лишь усилит наше эго. Anxiety, reaction, duality, and conflict will not go. Беспокойство, реакции, двойственности, конфликты не исчезнут.
Now check, because of these contemplation and reflection, we might be experiencing a sense of calmness. А теперь проверьте, возможно, благодаря размышлениям, обдумываниям у нас может возникнуть состояние покоя. So look at the head and the neck, experience sensation, relaxation, and stillness. Посмотрите на голову и шею, переживайте все ощущения расслабленности, неподвижности. Look at the right arm, experience sensation, relaxation, and stillness. Посмотрите на правую руку, переживайте ощущения, расслабленность, неподвижность. Look at the left arm. Move the mind on the left arm from the shoulder to the fingertips and experience sensation, comfort, and steadiness. Пройдитесь вниманием по левой руке от плеча к пальчикам и переживайте все ощущения, комфорт и неподвижность. And still, if your mind keeps on moving to the unwanted, unwelcome thoughts, you need to do it without fail, with a regularity and a commitment. Then only you will be able to progress. Но если ум все еще устремляется к нежелательным, неприглашенным мыслям, то тогда нам следует это делать еще чаще, еще регулярнее, с полной самоотдачей и верой. Только тогда будут изменения. Look at the middle portion of the body, the chest, belly, and the spine at the back, and experience sensation, relaxation, and stillness. Пройдитесь вниманием по туловищу, по грудная клетка, живот, позвоночник, спина, и переживайте там все ощущения, расслабленность, неподвижность. Look at the right leg, feel and experience sensation, relaxation, and stillness. Посмотрите на правую ногу, переживайте там все ощущения, расслабленность, неподвижность. Move the mind on the left leg, feel the sensation, relaxation, and stillness. Переместите ум в левую ногу, переживайте там все ощущения, расслабленность и неподвижность. Move the mind slowly, gently, softly from the top of the head to the toes, minimum 5 times, and experience every time sensation, relaxation, and stillness. Мягко, нежно переместите свое внимание по телу от макушки до стоп минимум 5 раз, и каждый раз при перемещении переживаете все ощущения, расслабленность и неподвижность.
Now look inside the heart or the head or in front of you. Visualize the image of the Buddha or Christ or whatever you like to focus on, your ideal. Теперь посмотрите либо вглубь сердца, либо вглубь головы, либо перед собой. Визуализируйте образ Будды или Христа или любого другого вашего идеала. Based on your liking, the image may be small or big, maybe inside your heart or head or in front of you. Вы можете выбрать большой образ, вы можете выбрать маленький образ, можете его визуализировать в сердце, в голове или перед собой. And then mind moves from the toes of the image of the Buddha to the top of the head. Затем мы перемещаем наш ум от стоп этого образа Будды или другого божества к голове, к макушке. Buddham sharanam gacchami, sangham sharanam gacchami, dhammam sharanam gacchami. I take refuge in Buddha. It means what I am, what I have, what I possess, all belongs to the Buddha. Я принимаю прибежище в Будде, что означает, что все, чем я являюсь, все, чем я владею, все, что я имею, все это принадлежит Будде. What we normally do, we offer everything to the Buddha except our ego. А что мы обычно делаем? Мы подносим все Будде, кроме нашего эго. And that is the reason we are not able to change our behavior and attitude. И это причина, почему мы не можем изменить свое поведение и отношения. I take refuge in Dhamma. Dhamma means I will always follow what is right and good for me and also for everyone. Я принимаю прибежище в карме. Дхарма означает здесь, что я всегда буду следовать тому, что является хорошим и правильным как для меня, так и для всех остальных. I take refuge in the collective journey of awakening. Я принимаю прибежище в сангхе, то есть в путешествии к пробуждению вместе с коллективом, вместе с другими искателями. Now, as every time you move your mind from the toes of the Buddha, looking every part, reaching to the top of the head of the Buddha, mentally you say, Om Namo Buddhaya. Теперь каждый раз, когда мы теряем внимание к голове Будды, мы произносим Ом Намо Будхая.
And it is a casual. You are not doing it like a habitually. Habitual repetition of the mantra will not work. Это должно происходить естественно, но не автоматически. Автоматическое повторение мантры не будет работать. So you are free, you are calm, you are relaxed, you are visualizing the Buddha, and then you start saying, "Oh," mind reaches to the toes of the Buddha because of the humility. When you say Namaha, that means I am not, then who is? Only the Buddha is left. Мы свободны, расслаблены, и затем наш ум начинает произносить ом, начинает, переводит внимание на стопы Будды. Почему? Потому что таким образом мы провозглашаем скромность, затем говорит намага, это означает, что не я. Om Namah Buddhaya. You're doing out of humility, out of love, as if you are attached to the Buddha. That will work. Мы делаем это со всей скромностью и с любовью, как если бы мы были привязаны к Будде. Это сработает. You will also recognize how many times you forget because your mind goes to the world outside. It means we have to do a lot of practice. Мы также должны заметить, сколько раз наш ум забывает и перестает делать практику, обращается к внешнему миру. Это означает, что нам следует делать множество практик. Om Namah Buddhaya. Om Namah Buddhaya. Om Namah Buddhaya. You're saying in your mind. Мы поем или произносим это в своем уме. Om Namah Buddhaya.
Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both your palms, place it on your eyes. Open the eyes inside. Know your experiences. Bring the hands down and enjoy the state. Внимание на правую ручку, подняли, закрыли глаза, закрыли руками глаза, открыли глаза внутри, переживаем все ощущения, опустили ручки и наслаждаемся состоянием. From next week, we will have 5 or 10 minutes before the end of the session, and then you have to share your experiences, and if you have any question, you can ask. But sharing your experiences should be crisp, should be targeted and focused. Начиная со следующего занятия на следующей неделе, мы будем заканчивать где-то на 10 минут раньше для этой практики, для того, чтобы у нас было время, чтобы каждый смог поделиться своими переживаниями, ощущениями в практике. И это процесс, когда каждый будет делиться, должен человек быть сосредоточенным в этот момент, говорить только по существу, только о своих переживаниях в практике. That is all for today. Thank you.